This particular month is a National Guide Dog Month. So tunadai kuelewa what does it really mean for a dog and the importance of you having a dog at home. And tuko hapa hivi kwa Scribes Dogs, and I'm definitely joined by Jeff. Distance yangu na imbo iko sawa? Iko sawa. Aita ni? Hapana, ni trained. Trained. Tupatie, first of all, introduce yourself. My name is Jeff Githoi from Kiambu, Juja, and of course from Scribes Dogs. We are dog breeders. We do breeding, training, boarding, hiring of the dogs. We train trainers. Also, we hire to the security companies who require dogs. We sell dogs, and also we offer boarding facilities for the dogs. That's our work. How long have you been doing this? Now this is the 4th year. Wow. Yes, that's when we started. We started it back in 2019, January. There's so many animals out here. Why dogs? Dogs are good. One reason, they are loyal to anyone, to you, to the owner, and there's a lot of need to keep dogs as compared to other animals, including cows, sheep, chicken. They are all over, but dogs are rare. Plus dogs, they add your home. They are part of the family to your home. So what you do, why the reason as why we keep dogs. Also, there is the need for security. As you can see, not many people can afford to employ the guards. So what we do, we offer dogs are a better alternative compared to the security person. Then, advantage of keeping dogs, if you give it instructions, straight instructions, let no one enter that gate, no one will proceed. But a guardman can tamper with the person coming. That is the benefit of dogs. So where experience yako na mbo imekuwa for how many years? For around 9 years. Since I was in high school, I love dogs to death. That's why I even inspired to keep dogs. Ushaumwa na mbo kweli? Ama siku moja ukafukuzwa na mbo ukakimbia? In my profession, because I'm a veterinary doctor, I have once kuumwa na mbo because it's in the work line. How do you deal with that? First, you have to follow from the owner. If it's not your dog, you have to follow from the owner whether he or she has vaccinated. They are the right vaccines that the dog should be given, especially rabies. That is the key because it's a killer disease. So after that, you go to the nearest hospital facility. You are given the anti-rabies jabs and also tetanus. It's a must. You go to the hospital. That's why we encourage people to vaccinate their dogs because of that, specifically that disease rabies, because it's a killer. Okay. Yes. Whether it's a mongrel, it's a pet, kindly vaccinate your dogs, especially dogs and cats. And also donkeys. Sorry. Ulijiintroduce kama Jeff, lakini ukasahau kuintroduce best yako hapa. Akona jina? Akona jina. His name is Bingo. Oh, Bingo. Bingo, yes. So hata nikimuita sasa anaweza respond with the... He can respond, but until I give him instructions, that's when he'll come. So Bingo? So basically hata nikimuita ananiangalia tu ananisnob na... Yes. Haezi kufuata until I give him the instructions to follow you. How long should that even take? I mean, nikiita mbwa kama sasa unaiambia sit, inakaa chini. Stand, hata hizi nisikiza. How long should that take niambie? Unahitaji kuwa na sauti powerful ama nini? It's not about the powerful sauti, as you say. Vile unakaa na mbwa ukizoea, ikikuzoea, there are some things we call pheromones. Some smell. So, the more you stay with it, inakuzoea. So, ukipea instructions, inasikia. Yani, there is a relationship between you and the dog. Na inajua, haujakuja kufanya nini? Kuiham. That's how now inakujanga kurealize this person is my friend. Okay. Yes, and that friendship ya mbwa na yeye haishangi. It's forever. Even though you go for 2-3 months, you come back, he or she will come na atakurukia.
Na cheki Bingo amevaa straps za first aid nini. Tell us about this. Ni first aid nini wenu hapa ama ni nini? Hapana, si first aid. Here there are some balls tumeweka hapa za training. We do some narcotics detection. So what we do kwa hizi balls, let me show you. Kwa hii mfuko tumeweka, you see this one. This one we use for training, and also you can put some kind of kama karatasi hivi uweke some narcotics while you are training, umwambie aende akatafute na mahali atasimama, either asimame ama akulete. This is what we use. So this one is just for carrying them. This one hii nayo ni for handling. For handling, wakati tuna train something we call aggression, you require this so that it doesn't hurt the dog. You can even hata ukimeba, you get to a place where it's not see kuna maji na utaki ipate uchafu, you can carry it very well. Okay. Yes, that is the whole essence of that. Yes. Which breed is if I'm looking at it, it looks like a German Shepherd, am I wrong? Yeah, it's a German Shepherd. Okay. Yes, working line, German Shepherd working line. Oh, so there is, mimi najuanga tu kuna hii, najua tu as long as mbo inakaa hivi kuna masikio imesimama, hiyo ni German Shepherd. Bas, alafu iko na hii color, hiyo ni German Shepherd. Hapana, there are even some people who do breeding the Kenyan Mongrels na inatokea hivi. So to distinguish the characteristics, kwanza unaangalia mpaka masikio, unaona venye imesimama, miguu ya nyuma yake. Then kwa hiyo yenye nimekwambia the working line, kwa puppies zikiwa between 2 months to 4 months, that is where you select. Unachukua hii ni ya working, hii ni guard, na hii sasa ni ya breeding ama ni ya breed, it's just there ama a pet. Yes. Aiboeki it's friendly to anyone. But sasa working line, these one are the ones that are used for the security companies ama the arms, the armed forces. Okay. These are what they use. So how old is this dog, for example? This dog is 2 years. 2 years. 2 years. So does it have like quote unquote an expiry date yenye inafika mahali itakuwa tu imechoka? How many years is that? Kuchoka ni from 12 years. 12 years. So it has another 10 years. Yeah, 10 years to go. But you keep on refreshing. Isisahau. You keep on refreshing, yes. Then the guest nini umbwa ndio ikufe inaweza chukua hata 20 years. 2021 there's a one that we cremated last like 2 weeks ago. It was 21 years ago. It was 21 years old. Yes. Ilikuwa ile natural death tu. Yes. Haya nayo inategemea na venye una feed, handling, freedom. Hiyo mambo yote ndio inategemea ndio ifike all that old. Yeah, ikuwe old. Jeff, papo umeshikilia vizuri isianze ku haiwezi until nipatie instructions. Oh, so watu unaweza achilia la. Nikiachilia itaenda na haikuna mahali itaenda. Lazima pia niangalie insurance yangu ni kidogo kitu isi nini. But then okay, umetuambia first of all na kuelewa working line ni nini. Ukisema na pia via they obviously interested. Ukisema working line, what is that? Working line, what I mean specifically inamaanisha umbwa yenye inafanya kazi ya either robbery detection, sniffing, what else? Hiyo anti-narcotics, security. In short, memory yake is very sharp. The instruction you give, instructions zenye unampea anafuata na anati. Basically ile line of duty, line of duty, everything to do with discipline forces kama hizo. Exactly. That is the purpose of this dog, the working lines. So it has to be a German Shepherd working line. No. There are many breeds. Example like Belgian Malinois still does the same. There's another breed that can do the same. That is maybe Labrador, the big one. Those one they can follow that. Is Rottweiler iko hapo ndani? Rottweiler. Juu kama bi kuna mbwa mbili na unanga na natembea huko. Rottweiler na Rottweiler na Bulldog. Rottweiler haiko kwa working line kwa sababu kushika mambo yake it's a bit slow compared to this. Okay. Na ikishika it's so aggressive. In fact inaweza hata wewe mwenyewe the handler inaweza kushinda sometimes. So it's not a working line dog. The best one is German, the German Shepherd, the Belgian Malinois in fact is
now becoming the best because it's slim even in terms of flight, inaruka na inakimbia na detection yake pia iko sawa. Okay, so how many other now types are there apart from, because utaambia mtu maybe Chihuahua, akwambia kuna different types of even Chihuahua and all that. Break down for us the most common breed types zenye hata ziko hii Kenya. I think in Kenya there are so many breeds of dog, but the most common is German Shepherd. In German Shepherd, there are about 5 different subgroups of German Shepherd, because there is the German Shepherd, the brown, the bicolor. There is a German Shepherd white, inaitangwa Swiss Shepherd. There is a black one called the black German Shepherd. Then there is a Sable. It's part of German Shepherd still. And there are 4. There are 4 dogs. So each breed has a different distinct characteristics in terms of color. Like the Sable looks more of a fox. The Swiss German Shepherd is the royal breed now of German Shepherd, the white ones. Very white, very nice. And now there is the black, and now this one, the normal ones. All right. Yes. So each has its own distinct color. Color is that's what you differentiate between. You differentiate each German Shepherd, but they all do look the same. In terms of the gait, the legs, alertness, they are the same. It's only the color. Yes. Niko hapa nasikia mbwa zikibweka huko ndani. I'm curious by the way what to expect hapo ndani. Hopefully sitaona vitu zingine kubwa sana nishtuke hapo hivi. Hapana. They are there. And I think I have 3 breeds. Out of the 4 German Shepherd, there's only one that I don't have, the white one. But I have the black, this one, the bicolor, the black and golden. And I have Sable, the one that looks like a fox. Sable, German Shepherd, as the way we study in the books, that was the original German Shepherd. So this one was crossed from Sable, from what we study. Yes. So that means unaweza crossbreed vitu different kinds of dogs na bado. All those 4 dogs you can crossbreed each other because they are in the DNA is the same. That is a German Shepherd. So you can cross Sable and the normal one, Sable and the black. Yes. So that means unafaa kujua which breed ni gani ndio ufanye hiyo crossbreeding vizuri. Hiyo crossbreeding. So what you do first of all, ukifanya hiyo breeding, that's a very good important point. Ukifanya breeding, example like if you want me to breed for you, I have to get the history of the dog. Because we might be using the same, they might have the same parents, which may bring in breeding. So, unapata umbwa ilikuja, nikakupea mbegu, lakini inazaa watoto, wanatoshana hivi. So, lazima ukuwe na history. Breeding pia, lazima ukuwe very careful kama huku. We have so many dogs. Kama hapo niko na watoto around 12 ama 13. So what you do, once they mature, 4-5 months you separate the male and the female and make sure where you get your the bull ama the male. It's far away distance from your location and try to ask the details. Hii umbo imetoka wapi, ilitoka wapi hivyo. So that usifanye in breeding. Juu in breeding ndio inafanya poor quality breeds ama poor quality dogs. Jeff, ni vet pia, tueleze now how many times should you be doing kupelekea nini imbwa upeleke, let's say nikulete as a vet na hiyo process yote, how should it be basically? Should we start from since it is tuanze na kakiwa kadogo because I mean tunasemanga as a human being annual check up at least ufanyange ujue venye mwili inakaa. Now for a dog, how should it be? For a dog, once ikizaliwa, mara ya kwanza ikizaliwa, after 4 weeks, there is a vaccine we call parvo. That one is a must. That one you have to do it because parvo, it's a viral disease. Once ipata watoto wako, they die. And the characteristics ama the symptoms ni kutapika na kuhara damu. That is the major. Okay. Then after 4 weeks, after 2 weeks, you do a booster of that. We call it DHLP. And then after, that is the 6 weeks. Right. The first one was 4 weeks, second one is 6 weeks. Then the third jab, you do it at 12 weeks. You repeat the DHLP
DHLP comprises of 5 diseases. I won't explain because of time. 5 diseases. Yeah, you can touch on it though. Okay. There is distemper. There is hepatitis, leptospirosis, and parvo. So you do it. You do it after the 12th week. But the 12th week, that is approximate 3 months. You do the DHLP and rabies. Now that dog, you will do the repeat of the jabs, some of the vaccines after 1 year. But the one you repeat is the last one, DHLP and rabies. Higher. Checking of dogs, it requires approximate 3 times per year. That one could be okay. Because there are some activities that a vet will check. Maybe feeding might not be okay. He may instruct you what to do. There are some things we check, like there's the grooming, personal grooming, like washing the dogs. A vet can advise you what to do. There are so many things that there are things that attack a dog the owner may not know. Like for example, there are some mites we call mange. So if it's possible, take the dog to either the nearest clinic, ama to a vet, ama you call us 3 times per year. It's good, it's healthy. Right. Yes. Ni red flags gani, even as you mentioned, hizo zenye as an owner maybe haizi notice, ni red flags gani zenye owner you should notice and you uone, by the way, hii mbwa yangu I need to take it to a vet? One, mbwa kitu ya kwanza inapenda kukula sana. Sana. So ukiweka chakula, mbwa ikose kukula, that is the first red flag. There's a problem. Second, kuna wakati mbwa ukiwekea chakula inakula haraka sana. Inaanza kutapika na kudiarrhea. So that's another red flag. Does that now cut across all breeds? All. I'm talking of all breeds. Hata chihuahua zinakuga zile. Asipokula. Okay, asipokula this meal, especially meat, kwa sababu mbwa these are carnivores. So ukipatia nyama ikose kukula, no there is a problem. Hiyo ni ya kwanza, kutokula. Ya pili, there are some activities kama shedding. Ukishika hivi, maybe utoke na a lot of fur. Hiyo pia ni red flag. Then the others, maybe it was heat, it's limping, those activities. But the main ni kukosa kukula. Ama then there is the teary eyes. Ukiangalia hivi macho yake inakaa, you see the way it's clean. Sasa unapata zingine huku zinatoa machozi. It's basically like a person, like a human. Labda inalia tu. Hapana, there must be a problem. So dogs don't cry? They cry with the sound, not the noise. How do you even know when a dog is barking? This is what it means. You know, dogs are funny. Dogs are funny. Like now, if you can listen to the background, you can hear them barking. What they zinasikia in the surrounding environment, there is an intruder. Wakati wa njaa, barking si barking, ni kama kupiga kelele. Hiyo. That is now the way you notice. Then ukikaa na mbwa sana, you will know it's the sound of a dog. So a dog can sense another dog, but then haizionani. Yeah. Because the smell is very sensitive. The mbwa smell yake it's very sensitive. How far can it go? Because sometimes you'd find strangers and stray dogs zimepita hapa, zenye ziko hapa ndani hazijaziona but zimeanza kubweka. It can go as far as 100 meters or even more. Or even more. It can, okay, pia hiyo inategemea na mbwa. Unaona pale nilikwambia the working line. Like this one, if I give it instructions inaweza endea mtu wako 4 kilometers away na italeta hapa. Haita instructions ka gani tukienda break? Smell. If you know the smell, if you, for example, sasa nikikuja na yeye kwako, ashike hiyo smell. Anaweza kufuata mpaka mahali utaenda. Wow. Tukichukua break naweza no problem. Uko sure? Yes, haitakuumiza. So unaweza shikilia. Good dog. Bingo, ni aje? Sawa. Haya Jeff, tukichukua break ndio sasa tukirudi pia viewer aelewe kitu what they expect to see inside there. To expect nini hapo ndani? They expect to see different breeds of dogs. From different breeds and different ages.
Yes, and well organized kennel, clean, so that if hata kama kuna mtu ana travel na hana mahali ya kuweka umbwa, anaweza kuja tumwekee umbwa, tumlishie, but atafi. Kama kuna mtu anataka umbwa, you know, most people want dogs but they don't know where to source them. This I think you will tag us in your pages. Wataona contact zetu, and also contact zetu na mahali tunaweza apelekea mbwa. We also even do the transportation. In a minute, nimekumbuka before we take a short break, which tuambie type gani ya food mostly apart from now meat, other types of food yenye mbwa inafanga kula? Dog meal. Dog meal. What dog meal comprises, iko na energy food because of the energy. Iko na, okay, meat is in form of protein. Kuna energy, kuna carbohydrates, fiber because of the digestion. And then there are some things we call amino acid, but that is so scientific. Amino acid. Then there is calcium because of the bone formation. And you see, the further way it's smooth, it requires that. So in your feed, whatever you are feeding your dogs, there must be a balanced diet. Back to ni kama human being too. Yes, no shortcut. Lazima uchape ugali, sukuma, mayai, kama mayai kidogo na fruits. Si sukuma kwa umbwa. Alafu hapo kwa feeding, kuna watu wanapeanga umbwa because whatever we cook, kama umbwa tunapikanga kama uji. Sasa hiyo yenye nimekwambia yenye si tunatengeneza hiyo ya the proteins and whatever, hiyo unga ukichanganya, umbwa ipiki yangu ugali, food that inakaa ugali, ati kwa sababu umbwa inataka kitu ni kama kuvuta, inavuta. So ukipika uji inakaa ugali, haiwezangi kukula, plus ina stick kwa meno. So inataka kitu na tena si solid yenye inakaa uji, lakini si uji inakaa maji. It must be somehow thick so that it stick kwa the stomach. So ni vibaya vya tunapeanga mabosco hapo Kenyan Shepherd nini zetu hizi maugali hizi. It's not advisable. It's not advisable. Okay. Kwa sababu umbwa plus even wakati unapea nyama, unafaa uangalie meat venye ziko, kama kuna bones. Kwa sababu umbwa because of being ravenous anakulanga once, inakuja inakwama wapi? Kwa the throat. So unafaa uangalie the sharpness of the bones zenye unapatia umbwa. Make sure hakuna bone yenye inaweza inja kwa sababu inakulanga haraka. Let it be somehow smooth. So. Aya, Jeff na Bingo, wacha tuchukue break. Venye tumetuambia, definitely on the other side expect some, umesikia all that backing. So definitely expect all that as Jeff, Bingo and I tuingie ndani right here in Scribes Dogs. Stick around after this break.
Right, welcome back and kutoka from Jeff na Bingo before the break. Now nadai kuongea hapo hivi na Steve just to understand, as Jeff was telling us what we do definitely expect to see hapo hivi some big dogs, some noisy dogs. So definitely expect to hear all that as we continue with this particular conversation. Niaje mzito? Poa. First of all, introduce yourself. To Steven. Hapa ni Stripes Dogs. Yeah, so basically tuna deal na ku-breed, na ku-train, guard dogs na protection dogs. Yeah. First of all, what does it involve? Naona leo nikaa leo baadhi ziko so excited kutuona. Is this common? Normally, juni guard dogs zinakuanga suspicious na watu wengi, strangers na vitu kaa hizo. That's why unaona ziko excited hivyo. Yeah. Kidogo hata actually tukiingia kidogo kwanza hata unaweza ogopa kuzikaribia. I mean, how easy is it kutrain hata mbwa? How long does it take? Normally, it depends with the dog's drives. So not all dogs you can train because we have like 3 types of dogs. Unaweza pata mbwa imezaa, kuna zile itatoa watoto zuri wa security, wengine itatoa detection, na wengine inaweza toa pets. Yeah. So now it depends with those drives. Kama is good for security, it's easy to train than the one will have the drives for pets. So hiyo unajuaje in month gani ya imbwa unajua imbwa itakuwa mzuri ya protection, itakuwa tu ya pet? That's a very good question. Juu kama vile nimeeleza, inaweza zaliwa ng'ombe wengi but si zote zitatoka kaa. Maybe mama yao ni mkali sana. So there's something we do puppy selection and you start it at 2 months. Yeah, there's a way that we do the selection so we can know which dog iko poa kwa this for a certain job. So now from there una train for that specific. Yeah. Kama ni detection, kazi zile zina nusa bombs, narcotics kwa airport. So you train it kulingana na nini yake. Yeah, na zile drives ziko nazo. So mostly those are detection dogs. Zile ziko na ball drive. Yeah, na hizi zingine za kuattack, kasa tutaonesha hizi za kuattack, zile ziko na prey drive. Yeah, prey, itaki kuona anything ina move. So inakuwa, ikiona anything ina move inakuwa. Yeah. Okay. Yeah. For example, nilikuwa na mbwa kwangu. Alafu ikakuwa na puppies, maybe hata like 1 year, na nitaka after 1 year nikataka zitrainiwe. Is that possible? Like past 2 months unaweza train hiyo mbwa kwa ile you can't train old dog new tricks, hiyo ni myth. Walai. Juu mbwa kai iko na, unajua kuna watu wako na hizo mbwa ziko na drives but they don't know. Because kitu sasa ile challenges ziko, people don't do puppy consultation. Just go and buy a dog, nadhani itakuwa security. But kai iko na hizo drives hata 1 year bado inaweza trainika. Yeah. Wellness ya hizi mbwa pia. For example, tuseme food ya kaile big in kona chiki pale, na zingine venye maybe zinakula, venye zinatunzwa, is it different? Yeah, juu lazima upatie dogi chakula kulingana na size ya mwili. So kama ile Caucasian, yezi kula kama hizi puppies, inakula a bigger ration than the rest. Kama ni puppies, nafa like 3 times a day. Yeah. Na pia mmezipatia majina, does that happen if you know that 2 months? Yeah. Sasa ukianza training, normally unaitaga kulingana na jina yake. Hadi inakaa msema zoea. Nilikuwa nabonga nao mwenye mseda anaosaidianga ananiambia for him hata like 2 days anahitaji 2 days kuzoeana nayo mpaka inamsikiza. Ile anaiambia sit, ina sit. Ananiambia stand ama nyamaza. 2 days, is that hiyo ni for real ama hata one day inaweza kitu unafanyaga, maybe sasa tumeleta dogi kwako, umekama umenunua hapa for the first day, ndio uzoeane nayo, just take it for a walk. Pereka dogi for a walk, you bond. So inajonga dogs normally na kuanga social animal, they stay in packs and they have a hierarchy. So we show it that you're the pack leader during that walk. Sasa hiyo mtaelewa na poa sana. Judogi zote lazima you take that role of the pack leader.
Kwa nini the fact that unaongelea parks, I mean in every park kuna kuga na watu tofauti. Kuna wale wamenyamaza, kuna wale wako too loud. Kwa hii nini yenu, hii base yenu, tukiangalia tu unaweza ni describe ni naona kina Ella hapa nini dark cave, which yupi amenyamaza, yupi ametulia? Wote kasa ukiona ile imetulia sana, kuna zile zimetulia, but there's a movement you can make. Hizo movement ndio zina kuna you can move suspiciously. Yes, sasa inakuwa alert. Mixture breeds, because kama now the Caucasian German Caucasian Shepherd. Yeah. Usually it's not advisable to mix. Juu hizi umbwa zifike hapa, they have taken generations ndio zifike hapa. So hapa tuna deal tu na pure breeds. It's not advisable at all ku mix breed. Juu kasa hii traits za hii, unaona kama hii traits zake, these are Belgian Malinois. Belgian Malinois is a very high drive dogs. Hizi ndio zinatumika na SEAL teams. Yeah, special forces. Hadi reke Kenya hapa reke wako nayo. So ukimix na hii drives zake uta get the desired nini. Yeah. As a puppy unaweza tell which is which. Yeah, as a puppy, yeah, you can tell. You can tell the difference because usually they are isolated. Hizi za zote place moja. Kasa pale tumeona kuna puppies, za hiyo solid black kama hii, kuna puppies zake hapo nyingine. Hii sable pia kuna puppies zake. If I wanted now pet tu ya kwa nyumba and all that, naweza endea kama gani sasa? Sasa tutaendea ile umbwa yenye itakuwa na hizo nini sana. Itakuwa na hizo drives, itakuwa na prey drive, itakuwa na ball drive. Itakuwa tu ni umbwa calm. Ndio naweza una mtu iback but kuuma ngumu sana. Which breed has that mostly? All the breeds. Kila umbwa iko na different nini? Personality kama watu. Yeah. Hey. Naangalia hiyo Caucasian, I'm like sizitaka, I mean kama inaweza kuwa pet kwa nyumba vizuri. This is not advisable. This is advisable kwa pet ama hata hii. Hii nyumba utaacha kwa nyumba, ndio hizo drives. Utapata ilikula TV, imekula sofa set. Alafu kaizen za these are shepherds. Normally za guard dog nini. But hizi ziko is a shepherd but ni ya kuua wolves and bears. So unaona hiyo ukienda kwa nyumba as a pet itajiletea tu shida. Yeah. Tena hii mbwa kaa hii nataka mtu akona experience ya dogi. It's not just a first timer. Yeah. Clients way place. Pardon? My clients way place. Normally mnapatanga which kind of clients? Client mostly ni wale wako na homes, security farms. Yeah. After tena sasa kuna develop watu wako wana make homes zao. So wana prefer good guard dogs. That's where we come in. Yeah. So for example mtu abaye aeke kwa nyumba, lazima ukue hapo umuonyeshe for a couple of months, umuonyeshe how to live with that dog. Maybe tukienda naye the whole day, only a day. Yeah, maybe a day niende nimuoneshe ukitoa hapa ndio iende na potty training. Ikitoka kwa nyumba inafaa ende ikumia wapi? Yeah, a day is enough. After sasa atafuatilia hizo zingine. Yeah. Kuna kitu tunasikianga ati kuna the types of dogs inakusahau for like 3 months kama Rottweiler for example. Sijui kama kuna Rottweiler at the moment hatuna Rottweiler sasa hivi. Like for example kama hiyo. Is it first of all is it true ati after months inakusahau? Alafu number 2, now what, so that means ikikusahau even as an owner, that means you need constant kind of training. Ni ngumu sana mbwa yako ikusahau. Hata uende hata miaka ngapi? Hata hiyo Rottweiler. Yeah, kitu tunakuanga nayo ni bad dog owners. Dogi una mistreat na the more ina grow, kwanza especially males, they become dominant. Yeah, so kama una mistreat
for that long time inakujanga inasema is enough. Yeah, so yeah. So lazima ukue very good dog owner. Dog ni part of the family. So ukitreat kama outsider inakuwa part of the family. Yeah. And the fact that Kozatan got end up now speaking about how to live with a dog kwa nyumba, for example, because I'm pretty sure even if you anacheki anasema bedhe naweza penda moja ya as a guard dog kwa nyumba, protection na bado kama pet vizuri. How do you live with a dog kwa nyumba? Kitu natakanga early socialization. You should socialize it earlier. Kama vile nilikuwa nimesema hapo awali, bado unaweza kuzipeleka for walks as a family. As you go, mtoi anaweza pewa leash, anatembea nayo, tena kama kuna watu kadhaa, tena distance nyingine mtoi, distance nyingine hivyo tu. Sasa wanakaa wanakuwa wamebond sana. Yeah. Right. Na setup ya nyumba pia inafaa ikuaje? Setup ya nyumba tu ni kawaida. Na sasa dogi inafaa kuwa inajua kuna place sasa ikiambiwa kama ni place, kuna place sasa inaweza fundishwa. Sasa ile maybe watu wanafanya homework nini, inaweza enda ichill mahali, inaweza ambiwa tu place. So ya nyumba inahitaji training mingi sana kama hii ya nini? Ya nje. Na nini vet kupelekwa kwa doki wa madogi and all that, how frequent should that be? Sasa hapa sisi kuna vet ambaye ndiko owner. Sasa sije kaya anaweza eleza mu hapo. Yeah, tuko naye hapa anaweza eleza hiyo maneno ya nini. But basically as much as tutongane baadaye, according to you, as an owner inafaa kuwa how frequent? Because I mean kama tuseme binadamu naweza sema nafanya annual check up. Yeah, ile mwili wewe si mgonjwa lakini unaamua wacha ufanye tu check up ya mwili yote. Na sasa kama mbwa how frequent should that be? So mbwa ikizaliwa kitu ya kwanza lazima ichapwe hizo vaccine. Kisha kwa 2 weeks you have to deworm it as a puppy. First you deworm it at 2 weeks. Then ikifika 1 month inaweza idunga hiyo. Kuna wale adunga 1 month ama 1 month 1 week. 5 weeks. Naweza idunga hiyo shindano is a vaccine. It's a live virus inaitwa parvo. So hiyo ndio unadunga ndio inazuia hiyo parvo ndio inakuanga nini sana. Adui sana kwa mbwa. Tena kikakaa tena kuna booster hiyo parvo. After ikishika 4 months, 6 months, ndio sasa ndio mbwa inaweza trainiwa umewase, inaweza attack. Hapo sasa inadunga ngo rabies. Alafu hizi vaccination inaweza rudia once a year. Yeah. Annually. Yeah. So hizo tatu inaweza rudia annually. Yeah. Can you transfer a stray dog ikue pet? A stray dog? Yeah, ni vile tu utainini tu. Ni vile tu utaishi nayo. A stray dog hizi sasa hizi Kenyan Shepherd. Unaonanga bus Bosco wako hapo nje nini? I mean kwa imezoea life ya nje. Haitaki ile kutemiwa. How long can you do that mpaka izoee? Ndio base inafaa inalala nini, inachungwa, inapewa food. Maybe itakuwa imezoea life ya nje. Bora tu ifungie na uko unapea food poa. Unapea food. Dogita itaka hapo. Zinaendanga nje juu kutafuta chakula. Hizo zingine. Ziwenda nje sana juu ya chakula. Kika chakula iko hapo, haina reason ya kuenda nje. So ni vile tu utaizoesha. Yeah. Sometimes tunasikianga kesi za ati dogi imeattack teme watoi ama mtoi kadogo tu imemwattack imemuuma and all that. Why does that maybe happen? Ni hiyo venye ulikuwa sema hizo traits za prey ama nini? Very good question. Hata mbwa yote no matter how trained it is, ikiwa na watoi inafaa kuwa under supervision for by an adult. No matter how trained the dog is, usiache na mtoi. Yeah. Hata kama iko na mtoi wako tu hapo, lazima iko supervised. Adult akue hapo hivi. Yeah. Ni venye mbwa inafikiria ama what happens in that situation? Mbwa inaonanga mtoi ni prey ama mostly mbwa hajakuwa socialized sana, wajazoeana ama kitu kayo. Ama sasa kuna a certain case zingine zilitoka kwao zikaenda kwa jirani. Sasa unaona hapo ndio zikamol mtoto. Basi sasa mtoi wao it is very rare, though usually is very advisable kuna an adult hapo wa supervise, no matter how well the dog is trained. Yeah. Right. Mtoi ni ule anaweza iuma, anaweza kunja mkia, unaona? Dogi inaweza active defensively. Okay. Right. Tupatie tips za
for example mi si own mbwa, but then napitana na, ama for example wewe ni beshte yangu nini, umeshikilia mbwa, unanigotea tips za nikikaribia mbwa na iko na traits kama hiyo Caucasian, tips za kujua how to venye nafaa kuact mbele ya dog kama hii. Sasa mbwa unalingana na temperament yake, si mbwa zote za kuapproach. Kuna zile mbwa zingine basically hizo ni za working dogs. So normally ukienda tu hapo utaki mtu ako agitated nini, mostly nilipo unajiintroduce, unaacha mbwa yenyewe ikuje kunuse. Unaweza ipatia hapa hivi inuse, ama tu wewe mwenyewe na relax. Juu mostly hata mingi zinabwekanga juu zinakuona na zinataka kukunusa but saa hazikufikii. So nipo unaiacha ikuje. Basi watu wengi wanaona inakuja anakimbia. Na hiyo unaona kimbia nayo inakufuata. Mbona hapa? Sasa hapa ndio place unaweza ipatia tu virahisi, alafu iko flat, I like kuipatia vidole hivi. Hata na juu ya training kuna vile bote umetrainiwa kugard. Si vizuri hizo ile kupet. Ukienda kuipet inaweza kuaktia. So zile za guard dog is not advisable sana. Kuipatia nini mkono? Feel for inspection. You kuja kuinspect. The chief inspector, wewe simama ikuinspect. Sasa iko calm. Because I mean tulikuwa tunakaribia kama hizi, alafu uko na ile sense na ikiniuma. Okay, lefuri ukianzanga hii wera. Ulikuwa na hiyo worry at na ikiniuma. Hiyo ni kitu jaiko kwa mind. Unajua vitu zingine ukiweka kwa mind, unajipata tu imekuuma. So hiyo ni kitu jaiko hata kwa mind ati inaweza kuuma. Tena vile tumezoea. Nimekuwa na mtu nimesocialize na dogi kutoka zamani. For how many years now for you? Tangu tu nikiwa mtoi nimekuwa tu mtu dogi. Hata nilikuwa hapa sana nimechelewa shule, nacheza na stress. So basically work around environment kama lazima kuna hiyo passion. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Juu dogi ni kama watoi. Tunaanza hizo tunaziambia zinyamaze, ile inawika. Hadi hiyo training lazima uwe na kitu patience. Do you have to go ndio hata ukue now professional dog trainer? Lazima upitie training fulani, unaambiwa as much as uko na ile passion nini, unajua all about dogs, but kuna training mnapitianga ni ujue this is what you do and all that. Kuna training watu huenda. Kuna zile unaweza fanya online na pia kuna unaweza enda kuna security firms zina offer hizo training, na pia sisi hapa pia tuna offer. So what your training ina involve nini sasa? Kwa kwanza lazima uwe na passion. Hii kitu ya kulazimishwa ama nini. First thing lazima uwe na hiyo passion. After kama una passion, hiyo nyingine itaflow. So because ka producer wangu lady amekaribia hivi akatoroka after kuona hiyo. Unajua pia dogi pia usense fear. Pia alikuwa na fear So ikisense fear na inaendelea kubweka zaidi ya mita. Lazima hiyo kubweka na kuangalia kuona. Inakwambia keep your distance, usikam sana. Unaona dogi na kwanga already sha kuona. Ni ngumu sana ikuja tu ime. Okay, tukiendelea na as much as unaendelea kutuambia hizo what is trained, ni nini yenye most people don't know about dogs? Kitu ya kwanza ni kayo nimesema, mtu utapata tu mtu ameenda amenunua tu umbwa, anataka hiyo umbwa kali. Tena challenge ingine unapata ameenda amenunua umbwa ama waletea mtrain na anataka ikuwe kali kama zile ameona. Sasa hizo ndio challenges juu kufuata zile ni zinafaa na kufuata hizo nitangwaje drives. Are there as much facilities kama hii sema hata Kenya ya kufunza watu papasi hizi vitu and all that? Sasa hizi ndio tunaanza na kuna zingine tu kiasi tu hivi. Na sisi kasa hii ndio sisi tunaofa hizo services juu tuliona kuna need, watu wanataka sana kujua maneno ya umbwa but hawana knowledge, hakuna place wanaweza pata. Which reminds me again the fact that tunasema zinaanza. I mean there's some places where hata hizo stray dogs story ya rabies is ni challenge for them. Rabies nini mtu anaumwa in many parts of the country. How can you avoid that according to you? Mostly ni awareness
Na pia watu waambiwe, unaona gava pia iko na hizo ma initiative. Unakuja